Hello, welcome again to another episode of My Confession. Today we are in Dandora and our guest is Evans. If you hear of Mui Huwa Mwema, today I'm having a sit down with Evans. Amekuwa kwa crime, and right now as you check around, he's doing a great job to Dandora people. So before I go into deep stories, let him introduce himself and he'll tell us what he has been through and why focus on environment. Evans, karibu sana. Na nimeshukuru sana kwa your time. Thank you. I would like you to introduce yourself and then tell us about your story, the story behind the believers. So thank you so much, and I normally tell people when you come to Believers you feel free like a cockroach. So my name is Evans Otieno, aka the Transformer. I'm a manager. So me nimezaliwa hapa Dando. I've been brought here in Dandora back in 1990. I was born back in 1990. So I went to school here in Dandora. Everything, my whole life imekuwa hapa in Dandora. So I remember when we used to go to school, those were back days when Dandora used to be very, very dangerous place. So me, I grew up like a normal human being or like a normal child. But unfortunately, when I reached class 3, my parent passed away. So me, I lost both my parents at class 3. So in class 3, I was raised by, from class 3, I was raised by my grandmom. So we just went here in Dandora, we grew up here in Dandora, life goes on as usual. Unfortunately, he passed on in class 5. Sorry. So after class 5, now I became a man when I was in class 5. In class 5, I started living on my own. That's painful. So that is when I found myself in crime. So we were raised 3 kids, so one big man, I am the second one, and my last sister. Unfortunately, in class 8, my big brother also passed on. So I was the one remaining with my little sister. So I had to do something about her. So that is how I found myself in crime. And in Dandora, when we used to grow up, most of our role model were thieves, the people we were looking to. Because me, when I grew up, I didn't have any parent to tell me this is how you're supposed to do this or this. So the role model that I used to see were people in crime. So those were the people I would see with money, dressing smart. So I started, you are here nobody, where I don't have a work and I have to eat, I have to go to school. So that is how I found myself in crime. Person who introduced me in crime was ni marehemu, his name was Shaban. He was killed in one robbery mission when we were with him. He was killed along the way. So me, I grew up in secondary school. I used to pay my school fees using crime money. I used to go to crime usiku, mchana, naenda nalipa school fees yangu, and life goes on. You used to sponsor yourself? Yeah, in secondary school. I used to pay my school fees in secondary school. People used to see me in school, but they never knew what kind of job I used to do. You know, I would like to understand, how did this start? Like, how did you can't just wake up and you're like, I need to join crime, because I understand there must be groups. Zenye mtu atakuja kuambia kuna hii group, because it's just like any other business. Utaamka na uingie kwa chama. There must be someone who introduce you and then show you the direction. Wewe ulianza aje? And what was your first mission? So mimi nilikuanga nakanga hivi, niko udu. Tunajua mtaani tunasema niko udu. So a friend of mine alikuwa anaitwa Shaban, alikuwa nakujanga amevaa cut. Kuna viatu tulikuwa tunazitanga cut. Amevaa bling those silver. So alikuwa niambia huko udu jo kijana, si tuende hivi hata round naweza hadi nikuonyeshe venye utapata do. Nikashindwa, tutapata do aje? Wewe kuja tu, wewe unipate jioni. Wewe unataka do ama unataka do? And really ile situation mimi nilikuwa really needed money. So tukaenda round siku ya kwanza, nikaona hivi ndio venye mtu anafanyanga. So ilikuwa tu ni robbery. Unajua huku Dando hizo enzi robbery was ni kama vijana wote karibu wote walikuwa naishingi because of that. Because like a lot of youths, their life lost because of the robbery, because of the stealing in Dandora. It was so kila kijana tu walikuwa na grow naona hiyo ndio form, hiyo ndio life. Life ni round. Enzi zetu tuko tunasemanga twende round. So that is how I started. Along the way nilianza pole sikujua, but along the way ikakuja ikakuwa habit. It became part of my life. So ile kwanga mimi naamkanga tu mimi najuanga mimi ni mwizi. Hiyo ni situation, ile ni decision nilisha make. Along the way
unajua kwa mwizi ni decision una making. Juu usicheze kwenda kuiba ati umetolea inakonga ni noma sana, but ni decision tu ile unasemanga tu ile itakuja iku tunasemanga mtoto tazaliwa tutamlea. You see, so that is how I got myself in crime. So tulikuwa tunaendanga tu crime, but along the way mingi nimeponea. Mabeste wangu wengi, album yangu nikitoa hivi wengi walidedingi, watu waliendanga. But tukiwa na wao ama kama zingine tukiwa na wao, zingine tuko kwa mission, unasikianga nani tumetolewa mbio, raia imemshika amechoma, unaona haya na mjamaa yenyewe ndio yule ni kwenda naenda. So along mingi tumeona, but na remember the last one. Nikitaja hizo mingi zote nimepitia, the last one ndio niseme enough is enough. Tulikuwa na robbery mission. So on a robbery mission we were 4 of us. So after the robbery mission, after hizo masimu tukienda, I remember tukiwa tumesimama hivi kwa broker, tumepeleka kwa broker tukagulie mali. That is when kumbe tukujua mobile iko inatufuata nyuma. Mimi nikiwa hapo nikasikia I needed to go and help myself. I normally tell people the call of nature, help myself, help ili nipatia life. So nikiwa tumesimama hapo broker anaangalia phone, I felt like going to release myself. No sooner tu nilitoka hapo kwenda ku release myself, all my fellow youth wao watatu walikuwa hapo, wote walishikwa na mob, wakapigwa hapo. Nikasikia mmoja anasema hata walikuwa na ule mwingine, and with me with this body I'm good runner. So nilienda kama risasi, nilikuwa tu I'm puking, lakini bado nasikia tu watu wananifuata, natabika, lakini naona yenyewe leo ndio ile siku ya mwisho. Siku yangu ya mwisho ndio hii, hadi naiona kama ni yao wenyewe nimeona huko hadi tile wame. Mimi nikimbia, lakini na hii mwili yangu nilienda nikaenda nikaruka mahali pengine, hapo ndio niliwapoteleleanga. So nikajaribu kurudi kwa nyumba, najaribu kulala, hiyo usingizi kukuja hiyo usiku hadi nashindwa ni nini mbaya. So the following day nikasikia natafutwa, I had to run to Mathare. So nikaenda hapo refuge Mathare miezi kama 3. Kasikia Evans watu mulikuwa nao jana na mulionekana nao walipigwa wote. So hata wewe unatafu. So I had to run. Walipigwa kwa kufa? Walichomwa wote, walidedi. So mimi tu hiyo ndio siku dedi. So I had to go for 3 months. Nikakaa huko nikafikiria sasa hii maisha mimi yenyewe naona tu wenyewe mimi hata nimechoka nayo. So I had to sit down. Hapo ndio nikapatananga na my mentor, amwambianga my guardian angel. Hiyo time what kind of weapons were you guys using? Mlikuwa mnaenda tu mnashtua mtu venye mnashtua and then they drop, ama you used to have some specific things that mlikuwa mna apply ndio watu wasarende vitu kwenyu? Sasa sisi tulikuwa tunakupigana uoga. Sisi ile kitu inafanyikanga ni uoga. Juu unajua nikivaa kofia na nivae jacket kubwa na nichukue chupa niweke kwa mfuko, you can never know ni nini nimebeba. So sisi tulikuwa tunachukua chupa, but sisi ile robbery tulikuwa tunafanya ile nasemanga ndio maana ilifanyanga siku dedi ilikuwa ngani hakuna kumwaga damu. Ni ile tu kama ni mali tunaendea ni sawa, but kumwaga damu tulikuwa tuna avoid. So sisi tu ile tulikuwa tunakupigana hiyo fear. Na kupigana ile fear, umeona watu kama ni watatu, nasikia nilikuwa nakwambia jaribu ama nikupiga risasi. But in real sina, but juu binadamu wanaogopa risasi, akisikia risasi and don't know ni nini nimebeba, of course you'll give me what I want. So that fear, hivyo ndio venye tulikuwa tunatumia. So anything pengine pinchi, so venye tu nimekwambia tu. For how long were you in crime? I've been in crime for like 5-6 years. Like 5-6 years now. Watu wanakuja wanaenda, watu wanakuja. Dandora, a lot of youth were dead. That one naweza kuonyesha for sure. A lot of youth wale nikisika hivi naona the next generation naambia hiyo crime nacheza nayo wachaneni nayo, because I know what that is. A lot of people nikika hivi naona hao wote waliendanga tuliwazika. Tulikuwa tunaendanga mazishi ni kama tunaenda show ama tunaenda event na ni mazishi tunaenda, juu watu walikuwa wanapigwa hadi tumezoea, hadi unasikia nani alikufa hata si big deal, unaona. That is normal. All this time, losing your friends, kila siku kiamka your friends are gone, kiamka your friends are gone. It never scared you, ama au kuwa na ile like unaona ukilala inakushtua? Hazikuwa zinanishtua in any way. Nilikuwa tunaona it's normal. Mimi nimegrow in Dando, mimi nimeona vitu mingi. So kuna vitu zingine kama kifo zikuwa zinanishtua, nilikuwa naona nilipoteza mama yangu, watu wangu wote nawapenda. Sasa hata huyu ni rafiki tu amekufa, it's not a big deal to me. Mimi nilifikanga mahali naona kifo ni kawaida. But hiyo ya mwisho ndio ilinishtuanga, na naonanga ni kama tu nature tu ilikuwa inaniambia there is something you need to do.
Yeah, ndio maana nasemanga a call of nature saved my life. So now tell me, hapa sasa 2 of your friends are gone. Umeanza kujifikiria like I need to change. Ilifika hapa aje sasa? Juu already watu wengi walikuwa wamekufa and then you don't feel like I want to change. Sasa the only 2 people na imekushake. Huko hiyo hao wengine wakikufa you never got a direct impact. Huko unakuwa na wao. Nilikuwa mbali. Pengine wengine wakidedi niko mbali, tumetoka, wewe umebaki. Tulikuwa tunasema ngele umebaki, pengine ni mbio imewasaidia. Unajua hiyo mtu ujui venye unakujanga kusikia story unashindwa. Na mjamaa tulikuwa naye jana na simuoni. Nasikia ngeye huyo mjamaa alikufanga. Umenishika. But this one ilikuwa ni ile venye tunaongea na wewe hivi ati dakika ile tunapiga na wewe story. Ile tu kitu inaniambia, "Hebu acha nitoke hapa kidogo nijirelease ni come." Hadi ile niko na furaha najua leo wenyewe shughuli ya leo imekuwa mzuri sana. Hivyo. No, ile nishtua naona ni kama nilikuwa naona ni kama ni movie. But it was reality. So now how long did it take you to digest, accept the situation your friends are gone, and now you need to reform and be a good person to the community? The period was 3 months. I had to go away for 3 months, remember I told you. So after 3 months I came back. Nilikuwa tu chini ya maji, hata nikikam back sikuwa nataka watu wengi sana wajue Oti Papa amekuja. Juu by then nilikuwa naitwa Oti Papa. So sikuwa najua, nataka mtu wajue tu niko ma area. So nilikuja tu nikacheza chini, niko tu kuma area tu pole pole. But ile kitu ilinisaidia sana nasema ni wale mabeshte. Ilifika time nikaanza kukaa solo. Unaona? I think isolation nimekuja kuona ilisaidia sana mimi kuchange. Because when we talk about changing na environment ile uko haikubali uchange, then you cannot change. So hata mimi hiyo feelings azia nilikuwa naenda kwa mabeste na sema yenyewe Vanso tuachane tu na hiyo maneno tu sahi kabisa, mimi hata sitaki hiyo maneno. Lakini nikienda kwa mabeste tunakaa hivi tunasikia jamaa alishaogopanga nini. You see, anaona na mimi si muoga. Unakaa hivi unaona kwa ni wewe ni muoga. You see? So mabeste bado kuna venye uchangianga sana tuende around. You see, so I had to leave them. So niende tu mahali tu mimi nikae. So I had to leave my friends wenye tulikuwa tunakanga nao and started sitting on my own. So nikiwa nakanga huko nikaanzanga mtaro, nikasema by the way si nianze kuchimba mtaro tu hapa tu baada ya kuendanga robbery, nianze tu kuchimba mtaro hapa. Na niweke kasuku hapo, then watu watoange 30 bob na 10 bob baada ya tu ya maneno mengi. Hivyo ndio nilianza kuchimba mtaro. Nikianza kuchimba mtaro along the way. Mtaro na maana sasa ulikuwa unaenda kwa hizi mito. Ama hizi so mtaro za watu. Mimi nimegrow hapa, kwetu tu ni hapa. So by that nasema kuna drainage iko hapa nje. Okay. So I started digging that drainage. So nikiwa dig hiyo drainage na kasuku hapo naambia watu tuwe changieni tuwe wakaona Evanso na siku hizi hata nanga maneno na ako hapa na nini mtaro siwacha tumrushie hizo 10. Wakaanza kunirushianga hizo 10. So sikukuwa naenda na mabeshte zangu, nikisoma beshte zangu wakaanza kuniambia ule mjamaa kwani siku hizi alishachizingi nini. Jamani aliacha shughuli ende yake watu kasuku hapa anza kuchimbanga. No, na watu wakaona ni kama kuna venye nimeanza kuachilia sasa. Considering zile vitu zote nimepitia, mtu anaona yule mjamaa yuko sawa. Hadi my friends wakaanza kusema si tushikeni huyo mjamaa tumpeleke Mathare, tutapewa 500 na Sahara. Juu mjamaa anaenda tu ku round sijui ati mtaro, sijui ameanza kutengeneza mtaro. Then after that nika hivi nikaona let me start transforming the other area. The parking. Unaona mali sasa tumepark. Hapo ndio nikaanza kuchimba hapo. Kuchimba hapo nikapata na best yangu mwingine nikamwambia si tuache maneno mingi na tuanze kuchimba hii kitu. Kaniambia ndio pole pole tu hata kama tutavolunteer wetu tuanze tu kuchimba tu baada ya tu maneno mingi. Ili tu nini hapa tunaweza kama nika parking watu magari zikujangezi park. Hivyo ndio tulianzanga. After hapo tukapatana na actually I call him my guardian angel. Anaitwa Robinson Saliba. Now is the chairman of Public Space Network. So akaona ile shughuli nafanya akaniambia na hii shughuli unafanya ni poa, endelea kufanya hivyo at least ujaribu kuleta. Nikampigia story yangu akaniambia by the way unaweza leta change mtaani through hii kitu unafanya. Usione tu ni kama hizi spaces mkianza kutransform ni kitu inaweza wasaidia. So I had to start going to full force. Nikaanza kumobilize my fellow youths. Now there is something tunaweza kwa tunafanya, tukaanza kuingiza kitu tunaitwa katika mna idea inaitwa competition, CFC. So CFC changing competition ilikuwa ni mobilize my fellow youths, nani wanaweza transform area yao ikuwe to the best courtyard. Naona hivyo ndio tulianza. So tukaanza kutransform hiyo parking.
Along the way ikakuwa asubuhi nikiamka mpaka jioni na shida hapo. Pole pole ile crime ikaanza kunitoka. Nikaanza environment ikaanza kuniingia. Nikaanza tu kupendanga tu environment, nikaanza kuchukuanga makasuku, naenda na okota makasuku. Idea ya waste ikaanza, why don't we recycle using waste? Okay, after recycling then idea sasa ikanikujia, we are now going, why don't we transform this neglected public space into a garden for the community? Hapo sasa ndio ikakuja ikaniingia kabisa. Then the idea ikakuwa ni to transform hii place ikuwe sasa ni garden mali community wanaweza kuja kupumzika. After we transform hii tukatransform place nyingine next arena for the kids. Now hapo ni mali pa watoto tu wanaweza kama kuchezea. So idea ikakuwa ni let us now bring the change we want to see in the community. Ikakuwa hatutaongojea mtu wote alete change na zile vitu zote nimefanyia Dandora. Ikakuwa since I took part ya kupatia Dandora jina mbaya, I'm going to take part ya kupatia Dandora jina mzuri. That is now I started bringing this, mobilizing my fellow youths to take in initiative ya kutransform mtaa yetu sasa. Right now, this is one space that we have been able to transform. The spaces zile tumeweza tumetransform a lot of spaces. But nikikwambia tu story yangu mimi basically, kwa kuhusu hii story, through this initiative, after tumesha transform, someone came with 1.5 million. Acha nikwambie sasa mali watu waliona sasa mimi ni wazimu kabisa. Somebody offered me 1.5 million ajenge hapa gorofa. So I had to think, akanimwambia mpaka 3 days. You think 1.5 ama uendelee kupanda hizo manyazi unapanga na miti? Kaniambia hivyo. I had to think about 1.5. Hadi mabesti zangu kaniambia hapo tumeshaomoka. 1.5 hapo tumeomoka. But nikamwambia tuchukue hiyo. We are not doing that. We said we are transforming, we mean that. So tukamwambia tutaki pesa yako enda nayo. Unaona hiyo miti umesema tunaenda kupanda tutakula miti ama manyazi? Tutaikula hiyo miti ama manyazi. We are going to do that. Hivyo ndio nilimjibu. The community now have somewhere that watoi wako na mahali pa kuchezea. They call a kids arena. Watoi wote wa Dando hakuna kids arena, the whole entire Dandora kama hiyo ndio ya kwanza. You see kids come out, ukikuja weekend unapata wote wametoka huko wamekuja kucheza hapo. You see wamama ladies are doing their birthday parties here. Aya watoto, you see, then now there is something we are doing. We have a library section there. Mali community vijana tumewaempower, wana come, they take a book, they read. Watoi pia wana grow wakijua the importance of green spaces in the community. You see, so najua the next generation ile tunatoa Dando, tunatoa generation of wale watu at least wanatumia mind na wanajua mind is the solution to our problems. Okay, unajua Dando tunakamna na generation ile inajua it is important for the community to live in a clean, green and a safe space. You told me that aside from focusing on environment, you also reforms youth. Nyinyi wenyewe ndio mnaenda huko nje mna approach, or do they come, and then how do you guys rank that this one are serious and mtu anataka ku reform, and this one bado haja reform, and if in case you get that person mwenye ana pretend like I want to change but in really sense he is not ready to change, huwa mnamsaidia kivipi? Kabla nianze ile kitu tunawaambianga ni kifungu ya life yako ni uko nayo. Okay? I might come nikupreachie kuanzia asubuhi mpaka jioni, but hiyo kifungu sipoifungua hakuna kitu tutakuwa tumefanya. So once we start with that, anajua life ni yake, and me I'm just there to give him the direction that he needs, or to give him the information that pengine ajui. Menishika. So once tumeanza hivyo tunaanza kuwapreachia the importance of transformation. Tunaonyesha story. I give them my back stories. Nampigia story yangu venye mimi Dando nimegrow, zile vitu nampitia, namuonyesha zile vitu wewe unataka kufanya already mimi nimeifanya na naweza kukwambia hiyo si poa. Umeona? Juu naambiwa ile kitu nimefanya, hebu tafuta mwenye ameifanya for 10 years uone maisha yake. So mimi niko hapo na nimeona ubaya hiyo kitu. So my message to them is always, we not do this, let us not do this, because hakuna mali ni dead end tu, mali natupeleka ni dead end. Unaona? So once wanajua hivyo na nawapigana reality ile na kuonyesha me I'm not here kukufurahisha ama ni kuplease, I'm just here to tell you the truth. Na ile ukweli iko, hakuna mtu atatoka mali akuja kuambia ni crime does not pay, itakuwa. Unaona? So it is high time we change, and ku change the youths wenye tunawaambia wa change, it is not only environment that wengine wana change into. Pengine wengine wako na talent of music. It is all about going to find yourself. Mimi provided nimekuambia nimekupatia information, mentorship program. Zile tunaorganizea juu kama mtu amesema ame transform.
there is zile classes tunakutake through, tunakupatia tujuu. When we talk about transformation, like umeacha crime, it is not something utamka leo na useme nimewachana nayo. No, there is a process, there is a due process that you need to follow. There are things that you are not supposed to do now. There are thoughts that you are not supposed to allow in your mind. So vitu kama hizo wakikama, at least tunawafundisha. Then hao vijana wote wenye tunawapata kwa Gospel of Transformation, wote wako different. Kuna mwenye mama atakuja tuambie tuongelesheni kijana wetu, tutaenda tuongee na yeye. Yeye tutamuingia na idea mama yake anampenda sana, that's why mama yake amekuja tuongee na yeye. Kuna wale tutaenda kwa base zao tuongee tu ile vijana, tukiwa tunapiga tu story yetu kama vijana, but along the way tunawaingia na, unaona, yani lazima tutafute solution ile venye tunawaingianga. Juwezi amka tu kuambia kijana crime si poa. No, it doesn't go that way. You have to know how your language, the communication skill that unaingia kwa hao vijana ni gani. Umeona? Lazima understand why people, unajua watu wanaambianga watu wache crime, but people don't know why people are doing crime. Watu wanafanya crime different. Kuna ule wapia unajua venye utaongea na yeye si wa mtu wa mashida home, ameingia kwa crime juu ya home. So once mtu amekufungulilia akakwambia mimi niko kwa crime juu ya 1 2 3, that is now unaweza kujua huyu mtu ni solution gani utampatia. Umeona? So hivyo ndio zile tuna organizing tu zile tu masemina tu zetu tunaongea tu kama vijana tu hivyo. So once umejua hiyo, kila mtu tunampata na different directions, si wote tunawaingia na direction moja. Yeah. So when was this institution full chartered? Mulianza lini? We started back in 2014. Yeah, so the gospel tukianza it wasn't easy. Juu when tukianza watu walikuwa wanasema wale ni mamungiki, wale bado tu wana form. Wacha wanatudanganya hapa transformation ujinga. Vijana wagani wa Dandora wanaweza kuja kutransform? Hiyo ni kutudanganya. Hiyo ni mungiki tu, bado wana form. But considering the environment ile tunatoka nayo, the community walikuwa tu wanaonanga anytime vijana wamekaa pamoja there is something wana plan. No, but we had to show them the different. We were to show them that this is not the way mnafikiria. This is something different that tunakam nayo kwa vijana. This is a gospel of transformation that we are preaching to our youth. Because tukisema ati ni risasi, si risasi ita reduce crime. No, it is about talking. Pengine in one way or the other, kuna mahali tu akujenda mzuri. But it is something that if we can talk and people wakufungulie roho yake, that is when we can know the solution venye tunaweza solve hizi vitu. Yeah. What is the youngest age that you guys have managed to reform? So the youngest age wale ni mwenye tumeweza kureform ni 17 years. Kuna wenye mpaka 15, hadi mzazi anakuja anatuambia huyu ameanza kutembea na kisu. Can you talk to him? Tunamkalisha chini, zingine hadi wengine tunapiganga makofi. Si ile makofi ya ubaya, ni ile aonyesha by the way we really mean business. You need to get serious because at the end of the day it is your life. What are the most common challenges that you faced while coming up with this kind of an organization ya kusupport my youth, especially being that in Dandora? Ni challenges gani umepitia? One of the challenges that we had to encounter were land grabbers. Hao ndio wametupatia challenge moja kwanza kubwa sana. Because you see, with the spaces, when we are talking about environment, we are talking about spacing, okay? So spaces, kuna watu Nairobi wakikaa hivi waone ni shamba. Yeye tu kila kitu anaona ni shamba na inataka gorofa, shamba na inataka gorofa. But the question is, what about the environment? Okay? The question is, what about the other people wenye wana shamba, you see? So hizo ndio some of the challenges. Zile challenges zingine tunapatana nazo ni some of the community wale wako kwa wanataka kuparticipate. Wanaona ni kama nyinyi bado tu ni kama mje change. They don't believe that people wanaweza change. You see, those are some of the challenges. And also some of the challenges were lack of resources. When you're talking about change, you really need resources. Kuna resources zinakuwa required ndio change ikuje. For those in crime, what kind of message can you send to them? Thank you. So my message to the youths, when we talk, I have 3 messages to the youth. My first message concerning the change we want to see in the community. First of all, my challenge to the youth is, my fellow youths, that we are the change that we want to see in the community. If you're talking about the change, you're waiting for politicians there to bring change, they will never bring change. Let us be the change we want to see in the community. Okay? What you are seeing in the community or in your neighborhood that does not ikufurahishi, do something about it. That is what you can do. Then when we talk about employment to the youth,
employment, we are the one to create employment to ourselves. Let's not wait for people to come and create employment. I think when tukikaa tu hivi tu and you think about yourself, you think about your life, and you think about your dreams, then you realize you don't need anybody to come and create for you employment. You just need your mind, you just need to focus, and you just need to be disciplined. For me, I want to add any more words apart from, just like Evan said, for you to change, you must make a step. So if you want to reform, make a step. There's nothing that comes on a silver platter. Until next time, I'm your host, Jael Msumba. Stay tuned.